Yes, team, let us start the session. Okay, today, tomorrow, and day after, we'll revise whatever we have completed. Okay, so in the offline, I have the new members. So let us start. So please take a heading Python. So what is a Python? So is that a framework or Python is a programming language? So Python is a framework. Python is a framework to develop applications. Okay, so even if you have taken the notes earlier also, please take it, okay, as a revision session. So what type of applications? What type of applications? By using the Python, we can develop web applications, web APIs, web applications, web APIs, gaming, automation, testing, gaming, automation testing, networking applications, networking applications. So web application in the sense Amazon like website. Gaming means, so every day you are doing some games, right? So those only. So PUBG, whatever it is. Okay. So networking application in the sense WhatsApp. So currently you are using WhatsApp, right? So that is the best example of networking applications. Okay. Next, artificial intelligence, machine learning, data science, IoT, IoT, Internet of Things. So today Python was not limited. Okay, even the Tesla also. So many applications. So we're having the good feature in the Python. If you want to start a career in the Python. Okay, so మన కెరీర్ కానీ పైథాన్ స్టార్ట్ చేసామంటే ఫ్యూచర్ ఇస్ ద పైథాన్. ఓకే, 5G ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ వచ్చేసింది కదా, 5Gలో చెప్తున్నారు కదా. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రజెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది అమౌంట్, ఆర్ వి గోయింగ్ టు ది బ్యాంక్ వెళ్తున్నాం కదా లైక్. సో ఇంకొక ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి ఫ్యూచర్లో. సో సింపుల్గా మీది కనుక SBI అయితే 1 2 3 4 5 7 5 7 జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, జస్ట్ మెసేజ్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్గా మీ అకౌంట్లో అమౌంట్ డిడక్ట్ అయ్యి ఆపోజిట్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్. ఓకే, ఈవెన్ మన కెమెరాస్ ఉన్నాయి కదా, పర్సన్ మూవ్ అయ్యాడా లేదా. ఓకే, టెస్లా కార్లో కూడా పర్సన్ మూవ్ అవుతున్నారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ ఇన్ ద పైథాన్. Okay, so if I say framework, what and all requirements? Okay, if I say framework, can I develop application by using framework? Yes. What type of application? This type of application. So now tell me what is mean by framework. Framework అంటే ఏందండి? So whoever is attended earlier sessions, framework అంటే ఏందండి? A platform used to develop application. Framework provides platform to develop applications. What type of application? Above applications already we discussed, right? Web applications, gaming, all these type of applications. Okay, your Java also a framework, your .NET also a framework, your Python also a framework. So a framework is required to develop applications. Next, F/W means a framework. Remember that shortcut in general. Software S/W will write. Software S/W రాస్తాం కదా, framework. Okay, framework needs programming language to develop applications. Okay, for example, framework like a person. Framework ని ఒక పర్సన్ అనుకోండి, పర్సన్ మాట్లాడాలి కదా. ఓకే, పర్సన్ మాట్లాడితే ఎలా మాట్లాడతాడు? హీ నీడ్ సమ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఈవెన్ యానిమల్స్ ఆల్సో. సో వాటి లాంగ్వేజ్ వాటిది. సేమ్ హియర్ ఆల్సో. Framework, our Python framework needs
a programming language. Which is the programming language of Python? Python programming language ఏందండి? Python itself a programming language. జావాలో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏందండి? జావా. .NET లో C# అంట. ఓకే, సో ఎదర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, విచ్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద పైథాన్? పైథాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, పైథాన్ అనే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో పైథాన్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు జావా తీసుకుంటే జావా ఉంటుంది, అదే .NET తీసుకోండి C# కానీ C# అంటారు. సో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఎవ్రీబడి కన్ఫ్యూజింగ్ హియర్. అందరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, సో ఈ కేసులో ఏం చెప్పాను నేను? సో పైథాన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం పైథాన్ ఇస్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్నాను. సో ఇక్కడ ఏమైంది? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆర్ యూ క్లియర్? Python is a framework to develop all the stuff type of applications using this programming language. Okay, so Python అనేది ఒక setup, a environment, ఒక environment. So in this environment I want to write a code. For example, ఏదో హాయ్ అని టైప్ చేయాలి. సో నా సిస్టమ్కి అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఐ నీడ్ పైథాన్. సో ఇక్కడ పైథాన్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ పైథాన్. సో దట్స్ వాట్ మనం ఫస్ట్ పైథాన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా. ఏం డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం? సో ఇందా మీరు డౌన్లోడ్ చేశారు కదా, python/this is the framework. ఇది ఫ్రేమ్వర్క్. ఒకసారి మీ ఫ్రేమ్వర్క్ డౌన్లోడ్ చేశారు అంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ కంటైన్ ది లాంగ్వేజ్. దాని లోపలే లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, దాని లోపలే లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కంటైన్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? నో, ఇట్ కంటైన్స్ అ మాడ్యూల్, ఇట్ కంటైన్ లైబ్రరీస్, చాలా ఉంటాయి. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే చాలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్రేమ్వర్క్ లోపు ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉండదు. సో ఇంకేముంటాయి? పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూడండి, ఓల్డ్ మెంబర్స్ ఆల్సో ఐమ్ గివింగ్ సమ్ న్యూ పాయింట్స్. కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ ఇస్తున్నా, నోట్ చేసుకోండి. పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కంటైన్స్ మాడ్యూల్స్, లైబ్రరీస్, etc. సో నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే కాదు, ఇవి కూడా ఉంటాయి. సో ఫ్రేమ్వర్క్ నీడ్స్ an IDE, a programming language. Which IDE we are using? So what is mean by IDE? Integrated development environment. Integrated development environment. Okay, IDE means integrated development environment. So which IDE we are using? So why we are using the IDE? To write code. Okay, to write a code. మనం కోడ్ రాయాలి కదా. ఓకే, టు రైట్ ఏ కోడ్. సో పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ సెటప్ చేసేసాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్, పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కంటైన్ ద మాడ్యూల్స్, లైబ్రరీ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నౌ we need to install ID. Which ID we are using? PyCharm Visual Studio. Okay, PyCharm వాడుతున్నాం. So can I use the PyCharm? What else? PyCharm ఒకటేనా? సో జనరల్ పైథాన్ అంటే ఏంటి? ఒక పాముని ఏమంటారు? స్నేక్ ని పైథాన్ అంటారు, అంటే కొండ చీలుని ఏమంటారు? పైథాన్ అంటారు. సో ఒక ఐడి ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనకొండ. సో అనకొండ కూడా వాడుకోవచ్చు మీరు. అనకొండ ఈవెన్ మీరు కూడా ఒక ఐడి డెవలప్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. బట్ అవర్ స్టేజ్ వీ కెన్ డూ ఆర్ నాట్, బట్ వీ కెన్ డూ. బట్ కెన్ ఐ డెవలప్ ఎన్ ఐడి అండ్ హోస్ట్ ఇన్ వెబ్సైట్? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో మీరు ఏం చేయాలంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ దగ్గర మీరు పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది కదా, వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయాలి. వన్స్ యూ గాట్ అప్రూవ్, సో అందరి దగ్గర అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం నీ ఐడి అప్రూవ్ అయిపోతుంది. దెన్ మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళొచ్చు. మీకు ఒక అఫీషియల్ తయారు చేసుకోవాలి కదా. సో అలానే ఇప్పుడు అనకొండ ఉంది కదా, సో snake.com అని ఒక రాస్తాను సార్ ఐడి అంటే, ఎస్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రూవ్. సో మీరు ఫస్ట్ దాని గురించి డాక్యుమెంట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తారు. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అప్రూవ్ చేయాలి, పైథాన్ టీమ్ అప్రూవ్ చేయాలి. సో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఆర్ దే.
ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. విండోస్ సింబల్ ఉంది కదా, విండోస్కి. నెక్స్ట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. సార్ ఇన్ ద రియల్ టైం వర్క్ చేస్తుంటారు కదా, అక్కడ ఏం వాడతాం? ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ది .NET ఫుల్ స్టాక్, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద పైథాన్ ఫ్రమ్ ద లాంగ్ బ్యాక్. సో .NET అప్లికేషన్స్కి మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ వాడతాం. ఓకే, సో ఇన్ ద రియల్ టైం వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ రాస్తాను. బట్ ప్యూర్ పైథాన్ డెవలపర్స్ దే హ్యావ్స్ టు బి పర్చేజ్ పైచామ్. పైచామ్ ఉంది కదా, పైచామ్ వాడతాం. సో పైచామ్లో కూడా రెండు ఉంటాయి మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు. వన్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రీ వర్షన్, సెకండ్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ వర్షన్. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దే. ఓకే, లెట్ us note it. అనకొండ, VS Code, విజువల్ స్టూడియో కోడ్, ఇంకా జూపిటర్ నోట్బుక్, ఎక్లిప్స్, సో చాలా ఉన్నాయి ఈటీసీ. ఇట్స్ నాట్ లిమిటెడ్ టు వన్ థింగ్, వన్ ఆర్ టూ థింగ్స్, మనకి చాలా ఉన్నాయి. సో విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్? సో యాజ్ మోర్ దాన్ 60% వీఆర్ యూజింగ్ ద పైచామ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో ప్రాజెక్ట్స్లో మనం పైచామ్ వాడతాం. సార్ దాని దీని డిఫరెన్స్ అంటే ఏమీ లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద సేమ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ పైచామ్. సో నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ టు ఎవ్రీవన్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎన్ని టైప్స్ అండి? 2. ఏంటండి? High level, జస్ట్ low మీకు level. తెలిసింది చెప్పండి, ప్రాబ్లం లేదు. చెప్పండి, ఎన్ని అంటున్నారు మీరు? 2 types. 2 types. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పైథాన్ తీసుకుంటున్నాను. పైథాన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా, దాంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ 2 టైప్స్. ఒకటి హ్యూమన్కి అర్థమయ్యేది, రెండు మిషన్కి అర్థమయ్యేది. ఇప్పుడు పైథాన్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అది తీసుకుంటే దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వన్ ఈజ్ ద human understandable programming language, second one is the machine understandable programming language. Okay, so there are 2 types of programming languages are there. What are those? One is the high level language, next one is the low level language. High level programming language. Okay, so general PGM means programming. Okay, so next low level programming language. Okay, so notes తీసుకోండి, parallel గా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, రైట్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మనం పైథాన్లో కోడ్ రాస్తాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేయాలి, వాట్సాప్లో హాయ్ అని టెక్స్ట్ చేశాను అనుకోండి, మీకు ఏమనిస్తుంది? హాయ్ అని వస్తుంది. సో మీ ఫోన్కి హాయ్ అనేది అర్థమవుతుందా? నో. సో మీ ఫోన్లో హాయ్ అని అర్థం అవ్వదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. హోప్ ఎవ్రీబడి వాచింగ్ త్రూ ద ల్యాప్టాప్, త్రూ ది మొబైల్, అండ్ ఆఫ్లైన్ మెంబర్స్ ఆర్ వాచింగ్ త్రూ ది ఎల్ఈడి స్క్రీన్. సో స్క్రీన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ అండ్ ఆఫ్. ఓకే, సో జనరల్గా స్క్రీన్ ఏం వాడతాం? ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఎల్ఈడీలు ఏముంటాయి? చిన్న స్మాల్ ఎల్ఈడి డివైజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ ఎల్ఈడి డివైజెస్ ఏం చేస్తాయి? మనకి లైట్ బ్లింక్ చేస్తాయి. లైట్ ఎల్ఈడి అంటే లైట్ ఎమిషన్ డయోడ్ అంటాం. ఇక్కడ లైట్ బ్లింక్ చేస్తుంది. మీకు ఏమైంది? ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎల్ఈడీస్, ఇక్కడ ఈని హైలైట్ చేశాను కదా, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎల్ఈడీస్ ఆర్ ఫార్మ్ టుగెదర్. సో ఇక్కడ ఏమైనా గ్రూప్ ఆఫ్ ఎల్ఈడీస్ ఫామ్ అయిపోయినాయి టుగెదర్ అండ్ హైలైటింగ్ యాజ్ ఈ. జనరల్గా మీకు ఏముంది? వైట్ స్క్రీన్. అది ఆ స్క్రీన్ మొత్తం జస్ట్ ఒక స్క్రీనే. సో దిస్ స్క్రీన్ కంటైన్స్ ఎల్ఈడీస్, లైట్స్ ఉంటాయి, చాలా చిన్న మైక్రోస్కోపిక్ లైట్స్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్లో హ్యాండ్ టెక్స్ట్ చేసామనుకో, మొబైల్లో కూడా ఉంటుంది కదా, మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్ కొన్నప్పుడు పిక్సెల్స్ చెప్తాం కదా, స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఇంత. ఈ స్క్రీన్లో కూడా బ్లర్నెస్ కోసము కొన్ని ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, మనం పట్టించుకోము. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్రీన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? క్వాంటమ్ డ్రాగర్, రకరకాలు ఉంటాయి కదా. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్ బై ద మిషన్.
సో మిషన్ అర్థం చేసుకొని మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ మీన్స్ Java. మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ programming language. What are those? Example, Java, Python, Java, C Sharp, etc. Okay, Exit. etc. So low level programming language అంటే ఏముంటదండి? Understandable language ఉంది సార్, అది హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజెస్ కదా. Okay, sorry, strike it. It's not a human, it's a human. Okay, human. So low level means mission understandable programming language. So mission ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకుంటుందండి? 0 1 binary Zeros and ones, that is called binary. Okay, so anybody from the ECE, మీరు ఈసీలో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఉంది కదా, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో కూడా పైథాన్ వాడుతున్నారు. సో మార్నింగ్ బ్యాచ్లో ఒక అతను ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ పైథాన్ ఎందుకు వాడుతున్నారు సార్ అంటే, సో పైథాన్ బై డిఫాల్ట్ బైనరీ ఇట్ విల్ బి సపోర్ట్. పైథాన్ డిఫాల్ట్ బైనరీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మనం నెంబర్ డేటా టైప్స్ చూసినప్పుడు ఏం వాడాము? బిఐఎన్ వాడాము కదా, 0 x ఎక్సా బియా బి 0b 1101. సో బైనరీ ఫార్మాట్ మనం చూద్దాం, విల్ సీ ఇన్ ద అప్కమింగ్. ఓకే, సో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద హై లెవెల్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద లో లెవెల్. లో మీన్స్ మిషన్ అండర్స్టాండబుల్, 1 0s వస్తాయి అనమాట, 1s 0s బైనరీ. మీరు కావాలి బ్రాకెట్లో పెట్టుకోండి, 1 అండ్ 0s. సో ఇంకా చెప్పాలంటే 1 అండ్ 0 ఏం జరుగుతుందండి? సో సింపుల్గా మీకు ఏమవుతుంది? ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది అంతే. సో ఆన్ ఆఫ్ అయిపోయిందంటే సిగ్నల్ పాస్ అయినట్టు. So now let us start with Python programming language. Okay, comments. The first one is the comments. So how to write a comments? నిన్న మీరు ప్రోగ్రామ్ రాశారు కదా ఇక్కడ. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, దేనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ తెలియాలి కదా. సో కెన్ ఐ రైట్ ఏ కామెంట్స్? ఎస్, ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ఏ కామెంట్స్. కామెంట్స్ ఎందుకు రాస్తాం? టు అండర్స్టాండ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్, దట్ లాజిక్. మీరు ఒక లాజిక్ రాశారనుకోండి, సో ఏ ప్లస్ బి అని ఏదో రాసి వెళ్ళిపోయారు, మీరు ఈరోజు ఏమున్నారు? లీవ్లో ఉన్నారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరి లీవ్లో ఉన్నారు, ప్రవీణ్ యూజ్ చేయాలి, ఎలా చేస్తారు? దేనికి సంబంధించిన లాజిక్ ఎలా అర్థమవుతుంది? సో యూ నీడ్ టు రైట్ సమ్ కామెంట్స్. ఓకే, సో దీస్ కామెంట్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, రైట్? లెట్ మీ షోకేస్ హియర్. సో రేపొద్దున మీరు వన్స్ మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత జీరా బోర్డ్ అని ఉంటుంది. సో దీని గురించి నోట్ చేసుకోవద్దు, జనరల్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, జీరా బోర్డ్ అని ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే మీ టాస్క్లు ఇస్తారు, మీ రోజు ఏం వర్క్ చేయాలి. ఓకే, సో జీరా ఈజ్ నథింగ్ బట్టే, ఈవెన్ ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు మీరు రాసుకోవచ్చు. జీరా ఈజ్ నథింగ్ బట్టే వర్క్ ట్రాకింగ్ టూల్. ఓకే, వర్క్ ట్రాకింగ్ టూల్ అది. ఓకే, సో హియర్ చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో ఇక్కడ ఏమైంది? వర్క్స్ పెట్టుకుంటున్నాడు కదా, ఏం వర్క్ ఉంది? able to see? So these many works are going. Okay, so to do means చేయాల్సిన వర్క్ ఏంది లిస్ట్ చేస్తాం. సార్ అన్ని కంపెనీస్ జీరా ఫాలో అవుతున్నారు, మ్యాక్స్ 80% కంపెనీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్, ఇదే టూల్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఇది పర్చేజ్, కంపెనీస్ పర్చేజ్ చేస్తే దీని గురించి మనం నోట్ చేసుకునే అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఈరోజు ఏం వర్క్ చేయాలి అంతేనా? ఈరోజు చేయాల్సిన పని ఏంది? సో ప్రజెంట్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఏమున్నాయి? నెక్స్ట్ మీరు రాస్తారు కదా కోడ్ రివ్యూలు ఎన్ని ఉన్నాయి, తర్వాత ఎన్ని కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్లేశ్వరి హ్యాస్ టు బి డూ దిస్ వర్క్. ఓకే, ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి. సో మల్లేశ్వరి చేయాల్సిన వర్క్. సో ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఏం చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మల్లేశ్వరి వర్క్ ఇది ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. ఓకేనా, సో ఇది సో పర్సన్ది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో చందు వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, కోడ్ రివ్యూలో ఉంది.
ఇక్కడ ఏముంది, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈచ్ ఐటమ్ కంటైన్స్ సమ్ ఐడి. ఓకే, ఒక టాస్క్ అనే దానికి ఒక లైన్లో చెప్పలేం. టాస్క్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ సింగిల్ లైన్. ఓకే, సింగిల్ లైన్లో కోడ్లో చెప్పగలను ఒక టాస్క్. సో మీరు ఏం పని చేస్తున్నారంటే ఒక లైన్లో రాస్తారా? ఇట్ నీడ్స్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, మల్టీ లైన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఒక టాస్క్ గురించి నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్లో రాయాలి కదా, దేనికి చేస్తుంది, ఎందుకు చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఈరోజు అటెండెన్స్ ఎంతమంది వచ్చారు, లేకపోతే మీరు ఒక ఆధార్ కార్డ్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ తీసుకోండి. మీరు ఏమవుతారు, ఎంక్వైరీస్కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ అవుతారు కదా స్టూడెంట్స్. సో రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే నేను ఒక లాజిక్ రాయాలి కదా. సో ఆ లాజిక్ దేని గురించి చెప్తుంది, నేను ఒక ట్రాక్ చేయాలి కదా. సో జీరా ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాకింగ్ టూల్, లేకపోతే జస్ట్ పెట్టుకోండి జీరా ఈజ్ ఏ ట్రాకింగ్ టూల్. మీరు కావాలంటే జస్ట్ జీరాని గూగుల్లో టైప్ చేసి మీరు ఇలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఓకేనా. సో రేపొద్దున మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ టూల్స్ వాడతారు. సో అడుగుతారనమాట, డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ జీరా అంటారు. నో అని చెప్పొద్దు. 90%, 100% కంపెనీస్ వాడతాను, బట్ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ వాడకపోవచ్చు, వాళ్ళు వేరేది వాడవచ్చు. ఓకే, సో మీ వర్క్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఎంత వాటికి వచ్చింది, మీరు తక్కువ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నారా, హవర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎఫర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మొత్తం ఇక్కడ ట్రాకింగ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా 3 అన్నారు, 3 days. ఇది 5 అంటే 5 days పడుతుంది, 9 days పడుతుంది అని. సో ప్రతిదానికి ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. అంటే హియర్ కెన్ ఐ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ద 9 days మీన్స్ ద ఆన్సర్ వాస్. సో దానికి ఒక వర్క్ ఉంది అనుకోండి, 9 days మీ ఎక్స్పెక్టేషన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్. 1 or 2 days ఎక్స్ట్రా కూడా అవుతుంది, మీరు రీజన్ చెప్పుకోవాలి వాళ్ళకి. ఓకే, బట్ ఫ్రెషర్ లెవెల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఇంత బర్డెన్ ఇవ్వరు మీకు, 9 days 10 days ఏముండదు, మీకు వర్క్ ఇచ్చి వదిలేస్తారు. ఇది చేయండి, బట్ 1 weekలో కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, ఎందుకు అంటే మంత్లీ వాళ్ళు పే చేస్తారు కదా, మనకి మంత్లీ అమౌంట్ పే చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. సో 1000 రూపీస్ నీకు ఇస్తున్నారంటే పర్ డే, లేకపోతే పర్ మంత్ మీకు ఒక 20,000 ఇస్తున్నారు అనుకోండి, డేకి 1000 రూపీస్. ఎందుకంటే 22 hours 22 days ఉండేది మనకి మంత్లో, అంటే మీకు పర్ డే 850 రూపీస్ సంథింగ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి 20,000కి. సో 850 రూపీస్ వాడికి ఎంత రావాలి, 5,000 వస్తే కానీ మీకు ఇవ్వడు. ఓకేనా. సో వర్కింగ్ మొత్తం ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో 9 daysకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇది ఎవరు ఇస్తారంటే మీ టీమ్ లీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెషర్ లెవెల్లో మీరు ఇవ్వలేరు ఇది చూడంగానే, ఎందుకు, మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి, దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీ టీమ్ లీడ్ ఇది నాకైతే 5 days పడితే, ఫ్రెషర్కి ఇస్తే 2 weeks పడుతుంది, అంటే 10 days పట్టవచ్చు. వీక్ అంటే 5 days. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, కెన్ ఐ రైట్ ఏ కామెంట్స్? ఎస్. సో కామెంట్స్ మీన్స్ ఎందుకు వస్తుందని కామెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుని చెప్పండి. Explain about the functionality of a program or your logic. ఓకే, మీరు ఒక లాజిక్ రాస్తే దాని గురించి చెప్తుంది. How many types of comments? There are 2 types. First one is inline comments. Next one is multiple comments. multi-line. So inline అంటే ఏముందండి, సింగిల్ లైన్. So in the Python, single line comment is represented by inline comments are represented by ఎలా, hash. ఓకే, hash. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాస్తాం మనం, hash so and so జీరా -123 అనే టాస్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ట్రైన్ ఎక్కాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం, సింపుల్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ చెప్తే సరిపోతుంది కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే, వర్క్ నెంబర్ చెప్పేస్తాం, చెప్పేసి జస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 అన్నాను అనుకోండి, 1లోకి ఎవరు వస్తారు, విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ వస్తుందా, శబరి వస్తుందా, లేకపోతే ఏంది, సరే ఏ ఎక్స్ప్రెస్ వస్తుందని తెలియాలి కదా. సో హియర్ నాట్ ఓన్లీ ద నెంబర్ వదిలే చేయొద్దండి. సో రేపు పొద్దున వర్క్ చేసేప్పుడు సార్ జీరా 123 అంటే జీరా 123 చెక్ చేస్తే వస్తుంది అనుకుంటే, సో యూ షుడ్ బి క్లియర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ ప్రింట్ సమ్ డేటా, ప్రింట్ రిజిస్టర్డ్
యూజర్స్. నేనేం చేస్తాను, ఈరోజు రిజిస్టర్ అయిన యూజర్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై టాస్క్. నెక్స్ట్ మల్టీ లైన్స్. మల్టీ లైన్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఒక 2-3 లైన్స్లో రాద్దాం అనుకున్నారు కామెంట్. ఓకే, సో సింగిల్ లైన్ మీన్స్ హ్యాష్ పెట్టుకొని పక్కన రాసేస్తాం. మల్టీ లైన్స్ మీన్స్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ లైన్స్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై కొటేషన్స్. సో 3 కొటేషన్స్ ఉండాలి, ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా, 3 కొటేషన్స్. ఆర్ సింగిల్ కోలన్స్, సింగిల్ కొటేషన్ అని వాడుకోవచ్చు. ఎయిదర్ వీ కెన్ యూజ్ డబుల్ కొటేషన్ ఆర్ సింగిల్ కొటేషన్. ఓకే, ఎయిదర్ డబుల్ కొటేషన్ ఆర్ సింగిల్ కొటేషన్. సో కామెంట్స్ రాద్దామా? See here. So in the last session, we just created a function to print a mobile number. So to validate my mobile number, చూడండి, hash జీరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 234 అనే టాస్క్, వ్యాలిడేట్ మొబైల్ నెంబర్. చూడంగానే ఏమర్థం అవుతుందండి మీకు? సో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, సో పైన సింపుల్ కామెంట్ పెట్టారనుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో టుడే యూ మే రైట్ 1000 lines ఆఫ్ కోడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, దగ్గరగా 70 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉంది కదా. రేపొద్దున మీకు థౌజండ్స్లో ఉంటుంది కోడ్. ఓకే, సో ఫంక్షనాలిటీ రాసుకుంటూ పోతాం. అమెజాన్ అనేది వెరీ బిగ్ సైట్. కెన్ ఐ డెవలప్ యూజింగ్ ద పైథాన్? ఎస్. ఓకే, సో పైథాన్ అమెజాన్లో చేయొచ్చు. సో అల్టిమేట్లీ అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ టు బిల్డ్ దిస్ అప్లికేషన్. చూడండి, ఈ అప్లికేషన్ మనం బిల్డ్ చేస్తాం. ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ కెన్ ఐ రైట్ 10 lines ఆఫ్ కోడ్? నో. చూడండి, ఈ అప్లికేషన్ మనం బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, డిసెంబర్ ఎండ్కి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తారు. సో అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి నాకు ఒక లైన్ సరిపోతుందా? లేదు, మల్టిపుల్ లైన్స్ రాయాలి నేను కోడ్. ఓకే, ఒక ఫైల్ కూడా కాదు, 100 ఫైల్స్ రాస్తాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ 1 line ఆఫ్ కోడ్ అండ్ రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. అంతేనా? ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం రాస్తాం అనమాట. టు డెవలప్ సచ్ ఏ బిగ్ అప్లికేషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ మల్టీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. సో ఈ మల్టీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నాకు అర్థం అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ టు బి రైట్ సమ్ కామెంట్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సింపుల్గా టిఐఎస్. సో సింపుల్ టిఐఎస్ అంటే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అంతే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాంక్ అప్లికేషన్ పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, బ్యాంకు లో క్రెడిట్ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి, బీసీడీ, బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ అనే అప్లికేషన్లో మీరు పనిచేస్తున్నారు. సో ఆ ఐడీస్ మేనేజర్స్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఇస్తారు, వీ డోంట్ వరీ. ఓకేనా? సో కామెంట్స్ ఎందుకు రాస్తామండి, మీరు ఏదైతే కోడ్ రాస్తాం దాని గురించి చెప్పడం కోసం కామెంట్స్ రాస్తాం. దేర్ ఆర్ 2 types, ఇన్లైన్ అండ్ మల్టిపుల్. సో ఇక్కడ నేను ఇంకా కామెంట్స్ ఎక్కువ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వేర్ ఈజ్ మై ప్రోగ్రామ్ హియర్. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ మల్టిపుల్? చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ మై కామెంట్, రైట్? సో నేను మల్టిపుల్ లైన్స్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. 3 times కొటేషన్, ఐదర్ సింగిల్ ఆర్ డబల్ కోట్. ఓకే, 3 అయిపోయిన తర్వాత ప్రెస్ ఎంటర్ చేయండి. సో జీరా వ్యాలిడేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఇఫ్ మొబైల్ number valid print number. Okay, if mobile number not valid show validation message. సో నేను కూడా ఎంక్వైరీ ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఎందుకో మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వబుద్ధి కాదు వాళ్ళకి, 1 2 3 4 ఇస్తారు. 1 2 3 4 మొబైల్ నెంబరా? కాదు కదా. సో మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలా వద్దా? చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వే. Okay, so multi-line. This is the example of multi-line. So తీసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. హాయ్ చందు, ఆఫ్లైన్. చందు వర్క్లో బిజీ అయిపోయావా? ఆన్లైన్ వస్తున్నా, ఆఫ్లైన్ రావట్లా? లేదన్నా, వస్తా, రేపు నుంచి వస్తా. రండి, ఆఫ్లైన్కి ఆల్రెడీ 5 members వస్తున్నారు. అదే 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 ఇంకా 2-3 members ఈరోజు వస్తారు. అదే అదే షూర్ రేపు నుంచి పక్క వస్తా, కంటిన్యూస్.
సందీప్ కూడా ఈరోజు జాయిన్ అవుతున్నారు, అవ్వలేదు, మేబీ లింక్ ఉందో లేదో ఆయనకి. అదే ఒకసారి నేను క్లియర్ గా కనుక్కొని చెప్తాను, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ ఓకే. సరే సరే. ఓకే, సో రేపు పొద్దున్న మిమ్మల్ని కామెంట్స్ అడిగారు అనుకోండి, నీట్గా చెప్పండి. సో కామెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షనాలిటీ గురించి కదా, లేకపోతే ఏం చెప్తారు, కామెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ లాంచ్. దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్. వన్ ఈస్ ద ఇన్లైన్, ఒక లైన్లో రాస్తే ఇన్లైన్ అంటాము, మల్టిపుల్ లైన్స్ మల్టీ లైన్స్ అంటాం. సో మల్టీ లైన్స్ సింగిల్ కోట్ కానీ డబల్ కోట్ కానీ ఏదైనా వాడచ్చు. ఓకే, సో సేమ్ సింగిల్ కోట్స్లో అయితే ఎలా, ఓకే, సో నౌ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ సమ్ ప్రోగ్రామ్. సింపుల్గా రాద్దామా. సో ఫస్ట్ పైచామ్ ఓపెన్ చేయండి. సో పైచామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మీకు అన్నీ ఉండవు, ఓన్లీ main.py ఉంటుంది. సో పైచామ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఓన్లీ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది main.py. సో ఆ ఫైల్లో ప్రోగ్రామ్ రాయండి ప్రజెంట్. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ నా సీ హియర్. సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను, ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో మీరు కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. సో జనరల్గా ఏం రాస్తాం, ఇంగ్లీష్లో స్పేసెస్ ఇస్తాం కదా, సో స్పేసెస్ ఇవ్వద్దు మనం, పైథాన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ అలా రాయకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ జనరల్, నేను జనరల్ పెట్టుకున్నాను బ్యాచెస్ వైజ్గా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, స్టార్టింగ్ ద రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్, ఇక్కడ నేను ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. సో ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ డోంట్ గివ్ ద స్పేస్. ఓకే, సో జనరల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కంపెనీ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, స్పేస్ ఉండవు. ఓకే, స్పేసెస్ ఎక్కువ ఉండవు మ్యాక్స్ కంపెనీస్ నేమ్కి. సో ఫేస్బుక్ కూడా చూడండి, వెబ్సైట్ కలిపి రాస్తాడు, ఫేస్బుక్ అనేది ఒకే పదం. ఓకేనా, సో ఫేస్బుక్ ఈజ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఎందుకు స్పేస్ ఉండదు అంటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏదైనా తీసుకోండి, మ్యాక్స్ సింగిల్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఐఆర్సిటిసి, ఓకే, హెచ్డిఎఫ్సి. ఓకే, సో మీరు హెచ్డిఎఫ్సి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కలిపే ఉంటుంది పదం. ఓకే, స్పేసెస్ వాడడం. ఓకే, స్పేస్ వాడదు. మీరు కూడా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వద్దు. కావాలంటే వర్డ్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏముంది, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది కదా, సో కావాలంటే ఇక్కడ స్పేస్ కాడ క్యాపిటల్ పి పెట్టుకోండి, స్పేస్ లేకుండా క్యాపిటల్ పి. ఓకే, స్పేసెస్ పెట్టొద్దు, ఎప్పుడు పెట్టద్దు, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో కూడా స్పేస్ పెట్టొద్దు. ఓకే, సో మన ప్రాజెక్ట్లో కూడా స్పేస్ పెట్టొద్దు. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి పైచామ్లో ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ main.py. మీకు ఏముంటుంది, main.py ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ ఓపెన్ సంథింగ్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ అ వే టు సెండ్ ద ఆటోమేటిక్ మెసేజెస్. ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది కదా, నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను, ఒక 100 మెంబర్స్ నాకు స్టూడెంట్ జాయిన్ అవసరం లేదు, నాకు ఇక్కడ నెంబర్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది, ప్లీజ్ జాయిన్ ద సెషన్ అని. ఓకే, సో ఎన్నింటికి ఓపెన్ అవ్వాలి, ఎట్ వాట్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓపెన్. సో ఈవినింగ్ 17 and 5:30కి ఓపెన్ అయ్యి ఈ మెసేజెస్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ డిఫరెంట్. సో అవన్నీ మీరు ఇప్పుడే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయొద్దు, ఆఫ్టర్ 2 months తర్వాత. సో వాట్సాప్ మెసేజ్ సెండ్ చేయడము. సో 12కి మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్ 12 కంటే అందరు పడుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బర్త్డే ఉంటుంది, ఏం చేయాలి, సో వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో డెవలపర్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ మనకి మెసేజెస్ కూడా ఒకటి ఉంది కదా, ఆటోమేషన్ టూల్ వెబ్సైట్ ఏంది. సో దాంట్లో వెబ్సైట్లో ఆ మెసేజ్ పెట్టేస్తే వాడికి ఆ 12కి మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో జనరల్లీ దెర్ ఈజ్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో సడన్ గుర్తు రావట్లేదు, ఏం వెబ్సైట్ అది, వే టు ఎస్ఎంఎస్ లో కానీ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. సో వే టు ఎస్ఎంఎస్ అని ఒక థర్డ్ పార్టీ పర్సన్. సార్ కెన్ ఐ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద పైథాన్? ఎస్, మనం పైథాన్లో కూడా వెబ్ వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయొచ్చు, నార్మల్ మెసేజ్లు పంపించవచ్చు. సో పట్ల టైనే పెట్టచ్చు. మీరు ప్రతిరోజు పొద్దున్న విషెస్ పెట్టాలనుకున్నా సరే పెట్టవచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్కి. ఓకేనా, పొద్దున్న 6 o'clock మెసేజ్. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, రే పెట్టారు నాకు మెసేజ్ అనుకుంటారు. ఓకే, సో ప్రోగ్రామర్ ట్రిక్స్ అని అవన్నీ. ఓకే, సో సమ్టైమ్స్ మన ట్రిక్స్ అవుతాయి. సో ఇదే ట్రిక్ మీద వే టు ఎస్ఎంఎస్ ఉంది కదా, ఏమవుతుంది, సో ఒక ప్రొడక్ట్ బిల్డ్ చేసుకుని దే ఆర్ ఎర్నింగ్ ద అమౌంట్, వాళ్ళు మనీ గెట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వే టు ఎస్ఎంఎస్ మీరు ఉందనుకోండి,
మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్రీ కదా. బట్ ఎలా వస్తాయి, ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు సమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి కదా, వాళ్ళు ఇస్తారు అంతే. యాడ్స్ నుంచి వాళ్ళకి వస్తాయి. సో నాట్ ఓన్లీ ది యాడ్స్, వాళ్ళకి చాలా డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఒక ప్రోడక్ట్ క్లిక్ అయింది అనుకుంటే చాలా వస్తాయి. ఫేస్బుక్ మనం ఫ్రీగా వాడుతున్నాం కానీ, సో వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ కదా. ఓకే, ఒక 2 months 3 months బ్యాక్ ఫేస్బుక్ 1 hour స్ట్రక్ అయిపోయింది. వాడికి 7th ప్లేస్కో 5th నుంచి 6th వచ్చాడు. సో ఆ ప్లేస్లో ఎవరి పేరు, మన ఇండియన్ అతను వెళ్ళాడు కదా, ఎవరు, అదాని. సో అదాని ఏమైంది, 6th నుంచి 5th వెళ్ళిపోయాడు, ఆయన టాప్ 5th నుంచి 6th వెళ్ళిపోయాడు. 1 hour బ్లాక్ అయిపోతాడు. ఓకే, సో జస్ట్ 1 minute మనం ఇలా కూర్చుంటాం కానీ బిలియన్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్. వాళ్ళకి బిలియన్స్, మిలియన్స్, ట్రిలియన్స్లో వెళ్ళిపోతుంది బేస్డ్ ఆన్ దేర్. ఓకేనా, సో మన టార్గెట్ కూడా మీరు అదే పెట్టుకోండి. ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తున్నారో ఇయర్కి 1 million = 10 lakhs, 2 millions టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ప్రాక్టీస్ చేయండి 8 hours 10 hours. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సింపుల్గా ఏం చేస్తారు, హౌ టు క్రియేట్ ఏ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తామండి, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు బి క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్. చిన్న డౌట్ చెప్పండి. ఎస్ ప్లీజ్ గో హెడ్. దీన్ని స్టాక్స్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా? పైథాన్ యూస్ చేసుకోనా, చేయొచ్చు. ట్రిగర్ పాయింట్స్ పెడతారు కదా, అలా ట్రై చేయొచ్చా? బ్రహ్మాండం చేసుకోవచ్చు, కానీ అవి ఏపీఎస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చేద్దామంటే మీకు కుదరదు కదా, మీకు ఏ స్టాక్ పెరుగుతుంది ఏ స్టాక్ తగ్గుతుందో మీకు చేయలేరు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జీరోదా ఉందనుకోండి, లేకపోతే ఏదో స్టాక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ద క్వశ్చన్ వా స్టాక్లో మనం స్టాక్ మార్కెట్ ఉంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు 120 రూపీస్ ఉంది. ఓకే, సో రిలయన్స్ స్టాక్ ఈరోజు 2500 ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా. సో రేపొద్దున అది 2300కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే 1900 కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో 1900కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక ట్రిగ్గర్ అయ్యి నాకు పర్చేజ్ చేద్దాం అనుకోండి, నాకు ఒక ఎలర్ట్ రావాలి. జీరోదాలోకి వెళ్ళి క్రియేట్ ట్రిగ్గర్ పెడతాం, లేకపోతే 5paisa.comలోకి వెళ్ళి క్రియేట్ ట్రిగ్గర్ అంటాం. ఏమవుతుంది, సో ఎప్పుడైతే ఆ మార్క్ దాటి కిందకు వస్తుందో ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్. మీకు ఏమవుతుంది, ఒక సింపుల్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది వెబ్సైట్లో, అంతే. ఓకే, మీరు చేస్తారా అవన్నీ, చూస్తుంటారా? ఐడియా, గుడ్ గుడ్. సో ద క్వశ్చన్ వాజ్ హియర్. ఓకే, సో ఆ కేసులో మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. సో ఎట్ a certain level of I need to perform some trigger. Okay, so what are the steps? First, create a folder. Okay, so create a folder. చూడండి నేను ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ కదా, లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఇస్ మై ఫోల్డర్. ఓకేనా, క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్. Next, open that folder in the PyCharm. Open a folder in the PyCharm. Okay, open చేయనా, ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, సింపుల్లీ ఓపెన్ ద PyCharm. సో PyCharm ఓపెన్ చేయండి. సో ఎయిదర్ మీకు కనుక ప్రాజెక్ట్ ఉంటే ఇలా వస్తుంది, లేకపోతే ఎంటీ స్క్రీన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. నా గో టు ద ఫైల్, రాసుకోండి స్టెప్స్ ఇవన్నీ. గో టు ద ఫైల్, ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్, గో టు ద ఫైల్, ఓపెన్, గో టు ది ఫైల్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఓకేనా, ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో ఇలా వస్తుంది ఫైల్ ఓపెన్. సో ఫోల్డర్ సింబల్ ఉంది కదా, ఓపెన్ అని. సో ఎక్కడ ఉంది నాది, చూడండి డి ఫోల్డర్లో ట్రైనింగ్స్లో, దిస్ ఇస్ మై పాత్. ఓకే, ట్రైనింగ్స్లో లెట్ మీ గో ఫర్ ద పైథాన్లో, పైథాన్ B11లో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదేనా? ఓకే, దీంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయి, ఏం లేవు. దీంట్లో చూడండి చాలా ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఏం చేస్తారు, సెలెక్ట్ చేయండి, ఓపెన్. ఓకే, సో ఇదేం అడుగుతుంది, కెన్ ఐ ఓపెన్ ద న్యూ విండో ఆర్ సేమ్ విండో, దిస్ విండో ఓన్లీ. ఓకే, సో main.py, are you created? No. Once you open the new folder in the Python, remember this point, it will create a main.py. Okay,
click on open, select folder. Any new folder open from the PyCharm. సార్ నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో చేస్తానంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో క్రియేట్ అవ్వదు main.py మీరు చేసుకోవాలి. ఓకే, PyCharm is specific to Python. PyCharm కనిపెట్టిందే Python గురించి. ఓకే, ఎనీ న్యూ ఫోల్డర్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ ది PyCharm, it will create a main.py. సార్ నాకు main.py రాలేదు, నేనేం చేయాలి? Okay, if main.py was not created, right click on, so where to be right click? Open folder. This is if the folder you open, right? ఇదే కదా మనం ఓపెన్ చేస్తుంది. Right click new file, right click new file ex1.py. సో ఫైల్ వచ్చిందా? ఫైల్ కనుక రాకపోతే సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారు, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఫోల్డర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఫైల్, గివ్ ద నేమ్. ఓకే, ఇఫ్ main.py was not created, right click on project name, nothing but a folder. మీరు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే అదే ప్రాజెక్ట్ నేమ్, click on new and create a file. సో ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే పైథాన్కి పైథాన్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ .py, సింపుల్ py, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే py. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ అయితే DOC ఉంటుంది, లేకపోతే DOCX ఉంటుంది. పవర్ పాయింట్ అయితే PPT అని ఉంటుంది. PDF ఫైల్ అయితే .pdf అని ఉంటుంది. జావా అయితే జావా నువ్వే చెప్పాలి. జావానా ఉంటుందా? కన్ఫామా? సో పైథాన్కి ఏముంటుంది? PY ఉంటుంది. జావా అనే ఫైల్ జార్ ఫైల్ అంటామా? ప్రాబ్లం లేదులే. ఓకే, మనకి ఏంటంటే బ్యాచిలర్స్ కానీ డిగ్రీ కానీ చదివేయడం ఇంత డీటెయిల్గా మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంది, దాన్ని ఎన్ని వేస్లో ఉంటుంది, ఎట్లా అనేది ఏం చెప్పడం. సో ఇది సిలబసా? దీంట్లో IMP క్వశ్చన్స్ కదా, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ బట్టి వస్తాయి. రాకపోయినా కానీ అయ్యారాయి వాడు చదివితే 0 వేస్తాడు, లేకపోతే 1 వేస్తాడు, అట్లీస్ట్ నువ్వు రాస్తాడు, అంతే కదా మనం ఫాలో అవుతుంది. ఎనీ కెన్ బి సేమ్. ఓకే, సో మీకు ఏమైంది ఇక్కడ? main.py క్రియేట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ టు క్రియేట్. సో ఇదేమైతే ఉందో మొత్తం డిలీట్ చేయండి. సో ప్రీ డిఫైన్డ్ కోడ్ ఉంది కదా, దాన్ని డిలీట్ చేయండి సింపుల్గా. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ రాయాలి. సో ప్రింట్ యువర్ నేమ్. సో ఫస్ట్ మనం ప్రింట్ చేస్తాం కదా, ఎగ్జామ్ హాల్లో బుక్ పేపర్ ఇవ్వగానే ఉందో అలవాటు. సో క్వశ్చన్ పేపర్ మీద కానీ ఆన్సర్ షీట్ కానీ ఎక్కడో రాస్తాము, సింబల్స్ వేస్తారు కదా. ఓకే, లేకపోతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ బుక్లో రాస్తాం కదా, జస్ట్ ప్రింట్ యువర్ నేమ్. ఓకే, ప్రవీణే కదా మీ పేరు? సో ఐమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ద నేమ్. సో ప్రింట్ చేస్తే ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ మై నేమ్. వేర్? సి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఏముంది? రన్. సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ద రన్. సో ఇలా మీకు ప్రింట్ అయిందంటే సక్సెస్ఫుల్గా PyCharm మొత్తం ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందని. ఓకే, సో ఐ వాంట్ రైట్ ఏ కామెంట్. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను? ప్రింట్ మై నేమ్. సో కామెంట్స్ కూడా మీరు రాసుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ప్రతి లాజిక్కి కామెంట్ యాడ్ చేయండి. సో ప్రింట్ మై నేమ్. సో నేమ్ ప్రింట్ అయిపోయింది కదా, అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ లైక్ దిస్, కెన్ ఐ టేక్ ద యూజర్ ఇన్పుట్? సో మీరు C లాంగ్వేజ్కి వెళ్తే Cలో ఏం చేస్తాం? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అయ్యి మీ పేరు ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది కదా. ఓకే, సో కెన్ ఐ టేక్ ద యూజర్ ఇన్పుట్?
ఓకే, ప్రింట్ నేమ్ బై టేకింగ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ యూజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేశాను ఈ కేసులో, ప్రింట్ ప్రవీణ్ అనేది హార్డ్ కోడ్ చేశాను. సో ప్రింట్ ప్రవీణ్ హార్డ్ కోడ్ చేయొద్దు కదా, కెన్ ఐ టేక్ యాజ్ యూజర్ ఇన్పుట్. సో యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుని ప్రింట్ చేయాలి కదా. సో రేపొద్దున మీరు అప్లికేషన్ చేసిన ఎలా ఉంటుంది, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అంటే మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ మీరు ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది కదా. సో వీ నీడ్ టు ఎంటర్ అవర్ నేమ్, ఎంటర్ అవర్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్. సో హియర్ ఆల్సో ఓకే, సో హౌ I can able to take name is equal to INPT input. సో రీడ్ ఎలన్నా ప్రింట్ ఎలన్ వాడతాం సిలో, ఇక్కడ ఇన్పుట్ వాడేస్తాం, ప్రింట్ వాడతాం అంతే. ప్రింట్, సో ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. సార్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ద పైథాన్, క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్ కావాలా అనేది. సో వన్ ఆఫ్ ది సో మచ్ ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అప్పుడప్పుడు స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కింద పోయారంట, ఫస్ట్ సి లాంగ్వేజ్తో స్టార్ట్ చేశారంట. సి, C++, సి మళ్ళీ ఫుల్ కాదు, 1 week 10 days అంట. 10 days సి లాంగ్వేజ్, 20 days జావా. సో వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంటంటే ఆ స్టూడెంట్కి రియాక్ట్కి వెళ్ళాయంట. రియాక్ట్కి సి లాంగ్వేజ్ సంబంధం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీ ఫాదర్ నాకు అవసరమా, సి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ట్రైనింగ్ వస్తున్నారు, సరే వస్తున్నారు, సో మీరు ఏ ఇయర్ పాస్, ఏ బ్రాంచ్ వస్తున్నారు, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా, ఫ్రెషర్గా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా. సో మీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది. ఓకే, మీరు ఫ్రెషర్ అయితే మీరు ఫ్రెషర్గా ఓపెనింగ్ చూపిస్తుంది, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో దీని గురించి నాకు సి లాంగ్వేజ్, మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారు. సో అదేదో మూవీస్లో ఉంటాయి కదా, సో మీ ఫాదర్ కనుక కార్పొరేట్ ఎంప్లాయ్ అయితేనే ఇక్కడ సీట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మీ ఫాదర్ కానీ కార్పొరేట్ ఎంప్లాయ్ కాదు, సెల్ఫ్ బిజినెస్ ఉన్న సీట్ ఉండదు. కొన్ని మూవీస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సేమ్ హియర్ ఆల్సో. సో సి లాంగ్వేజ్ మనకు అవసరం లేదు, సి ఈజ్ ద ఫాదర్. సో ఈ ఫాదర్ని బేస్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ పైథాన్ డెవలప్ అయిపోయింది. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫాదర్ యు ఆర్ దేర్. సో నౌ మై ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ విత్ యూ, మీతోనే కదా ఇంటరాక్షన్. సో వాళ్ళతో మాకనే అవసరం లేదు. సో సి లాంగ్వేజ్తో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సిని బేసిక్గా తీసుకొని ఆల్రెడీ పైథాన్ వాస్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ద సి. సో సిలో ఫంక్షనాలిటీని బేస్ చేసుకొని మనకు పైథాన్ డెవలప్ చేశారు. ఇప్పుడు నాకు మన సి అవసరం లేదు. ఓకేనా, సి ఒక 10 రోజులు, జావా ఒక 20 రోజులు నేర్చుకుంటే, జావా నేర్చుకుంటే సి మర్చిపోతాం, అల్టిమేట్గా మర్చిపోతాం. బట్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ టు లెర్న్ ద పైథాన్. ఎస్, ఒక 3 months డెడికేటెడ్గా పైథాన్ నేర్చుకోండి. ఓకే, సో 45 days కోర్సు, 1 month కోర్సు అంటాం, అది సెట్ అవ్వు. సో అదేమన్నా హోమియోపతి ఎన్ని డేస్ తీసుకోవాలి, ఏదో అలోపతి అయితే 40 days తీసుకుంటే, లేదా 20 days యోగా కనుక చేయాలంటే మీరు ప్రతిరోజు 20 days చేయండి, అలవాటు అయిపోయింది అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ అది కాదు. సో 6 months తీసుకుంటే మీకు ఏదైతే ఉందో ఆ డిసీజ్ క్యూర్ అయిపోద్ది అంటారు. ఓకేనా, సో ఇన్ని డేస్ అని లేదు ప్రోగ్రామింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్యాపబిలిటీ. సో మీకు క్యాపబిలిటీ ఉండి ఈరోజు 10 నేర్చుకోవాలితే 10 topics నేర్చుకోవచ్చు, 2 topics అయితే 2 topics నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద వే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్. ప్రింట్ ఆఫ్ నేమ్. ఓకేనా, ప్రింట్ చేయనా. సో నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద నేమ్. అంతేనా, మీ పేరు కరెక్టేనండి, THIR TIR. ఓకే, సో అంతకుముందు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు, స్పెల్లింగ్ రాస్తే సార్ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాయొద్దు, న్యూమరాలజీ ప్రకారం పేరు మార్చుకున్నాను నేను, మీరు అలా రాస్తున్నా, నాకు ఎఫెక్ట్ అయింది చెప్పారు క్లాస్లో. ఓకే, సో ఏముండదు. సో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటేనే జాబ్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఒకసారి వెళ్ళాను జస్ట్ వేరే, మా అబ్బాయి పేరు కూడా ప్రవీణే, అయితే వెళ్ళాను, మా వైఫ్ చెప్పారు అప్పుడు. ఓకే, సో చెప్తే పేరు పెట్టాలి అనుకుంటే న్యూమరాలజీ పోయాను. ఏం లేదు, వాడు ఒక 4 పేర్లు పెట్టుకున్నాడు, అయ్యే పేర్లు అడిదిప్పిడిదిప్పి అయ్యి అందరికి అయ్యే పెడుతున్నాడు. ఓకేనా, సో ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, గవర్నమెంట్ జాబ్ 5 years నుంచి కూర్చుంటే రావట్లేదంట, పేరు మారిస్తే వస్తుందా అని వచ్చాయంట, ఒకటికి వచ్చిందంట. సార్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఓపెనింగ్స్ పడితే వస్తుందండి, ఆ ఓపెనింగ్స్లో కూడా మీ టాలెంట్ బేస్ అయి ఉంటుంది, రిజర్వేషన్ బేస్ అని నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో పేరులో అతను ఏం చెప్పాడు, సో ఇక్కడ ఏముంది, THI ఉంది కదా, TI పెట్టుకో నీకు సెట్ అయిపోద్ది అంట. ఒక 6 months తర్వాత TI పెట్టావా సార్, అట్లయితే నీవు ఇంకొకటి మళ్ళీ నేను చెక్ చేస్తాను, మీ ఫాదర్ పేరు ఏంది, ఇక్కడ తేడా వచ్చింది. ఓకేనా, సో రీసెంట్గా ఒక మూవీ కూడా వచ్చింది, దర్జా అని, ఎవరైనా చూసారా. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆమె విలన్ ఉంటుంది, అనసూయ వెళ్తూ ఉంటుంది, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ సబ్జెక్ట్ హీర్ ఆమె యాడ్. ఏమవుతుంది, ఒక అమ్మాయి సైకిల్ వేసుకుని ఎదురు వస్తుంది. ఓకే, అమ్మాయిని కానీ వాళ్ళ తమ్ముడు పెళ్లి చేస్తే నీకు కోట్ల ఆస్తి కలిసి వస్తుంది అంటారు, సినిమాలో అదొక లాజిక్.
ఓకే. సో అవన్నీ ఏముండవు ఇక్కడ, ప్రాక్టీస్ అంతే. సో మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అంత వస్తుంది. ఓకే. సో హియర్ I can able to add and print my name. Please check it. So this is used to input is a Python function to take a user input. ఓకే. సో యూజర్ కనుక ఇన్పుట్ ఇస్తే తీసుకోవడానికి ఇది వాడతాం. సో డైలీ 6 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మోర్ దెన్ 5 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీగా వస్తుంది. సో ఈరోజు మనం ఏం కంప్లీట్ చేస్తాం, కామెంట్స్ అంటే ఏంది, ఎందుకు. రేపు పొద్దున్న కామెంట్ అడిగాను చెప్పేసేయండి పర్ఫెక్ట్గా, సార్ కామెంట్ అంటే ఏంది, డెఫినేషన్ ఇది, ఎగ్జాంపుల్, అంతే. సో జస్ట్ జనవరి టార్గెట్ పెట్టుకోండి. సో జనవరి ఫస్ట్ వీక్ మీరు ఊరు వెళ్తుంటే జాబ్తో వెళ్ళాలి. అరే మొన్నే నువ్వు పోయింది అప్పుడే జాబ్ వచ్చినా అనాలి. సో ఎప్పుడంటారు, మీ ప్రాక్టీస్. సో మీకు ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ నైస్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇక్కడ మనం తక్కువ మెంబర్సే ఉంటారు. ఓకే. అక్కడ చూస్తే మనకు ఒక 12 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ మ్యాక్స్ 15 to 20 లోపే తీసుకొని, సో దీంట్లో అందరు జాబ్ కొట్టవచ్చు. ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అని పెట్టుకోవాలి, ఫ్రెషర్ అయినా వెళ్ళాలి. సో టార్గెట్ పెట్టుకోండి. సో మనది ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో చెప్తాం. సో ఈ కామెంట్స్ అంటే దీంట్లో జీరో ఇవన్నీ యాడ్ చేశాను కదా, ఇవి ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి. ఫ్రెషర్స్కి ఏం చెప్తారంటే 2 రకాలుగా ఉంటే ఒకటి కామెంట్ పెట్టుకొని అంటారు. సో ఫ్రెషర్ అయినా ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఏంటంటే క్లియర్ కట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. సో క్లియర్ కట్ సబ్జెక్ట్ మీరు నేర్చుకోగలిగితే చాలా ఈజీ జాబ్స్ కొట్టడం. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్యాకేజీలు ఇలా కానీ లేదు, ఆఫర్స్ ఎలా పడితే అలా ఇస్తున్నాయి కంపెనీస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ ఇక్కడ నాకు నేమ్ వద్దు, ఇక్కడ నాకు నేమ్ కాదు. ఓకే. ప్లీజ్ ఎంటర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద నేమ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఐటమ్ అమౌంట్. రాసుకోవచ్చు కదా. సో అమౌంట్ ఏమిటి, కెన్ ఐ ప్రింట్. So what is the, please enter item amount 100 rupees. Okay. Like this, not only the name, if I want, I can able to print the number also. Okay. So numbers to print cheyochu, names to print cheyochu. So whatever you want, you can able to print it. Okay. Whatever you want, you can able to print it. So input is the function in the Python. It will take user input. Cheppandi, input is the function. It will take user input. So now tell me, what is the output of a input? Input ఇక్కడ మీరు 100 ఇచ్చారు, 100 అనేది నెంబరా, బట్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నెంబరే, బట్ ఇన్పుట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్. సో ఇన్పుట్ విల్ టేక్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్. సో టేక్ దట్ పాయింట్. ఇన్పుట్ విల్ టేక్ యూజర్, ఇన్పుట్ విల్ టేక్ యూజర్ entered, user entered value as string. మీరు 100 ఇచ్చినా స్ట్రింగ్, మీరు నేమ్ ఇచ్చినా స్ట్రింగ్, మీరు ఏది ఇచ్చినా సరే స్ట్రింగ్. ఓకేనా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు వ్యాలిడ్ అవుతుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఫోన్పే ఓపెన్ చేసి 100 అని టైప్ చేయండి, ఏమవుతుంది, సో బ్యాంక్ అడుగుతుంది, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హాయ్ అని టైప్ చేయండి, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి, రాదు. సో యూజర్ ఇన్పుట్ అనేది మనకి ముఖ్యం. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్, మొత్తం ఎన్ని రకాలు ఉంటాయండి ఇన్పుట్స్. సో ఇన్పుట్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్ కీబోర్డ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయండి కీస్. ఏదర్ నెంబర్, అంతే కదా, కంప్యూటర్ కీబోర్డ్లో ఏ కీస్ ఉన్నాయి, పైన ఉన్నాయి నెంబర్స్ ఉన్నాయి, కింద క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రింగే కదా. సో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకే. సో ఈ 2 టైప్స్ కాకుండా ఇంకొక టైప్ ఉంది, that is called boolean, true or false. For example, so I will ask some questions. మిమ్మల్ని రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా, యు ఆర్ డిగ్రీ ఆర్ బ్యాచులర్, ఏదో ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బూలియన్.
యా హాయ్ తిరుమలయ్య, మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అయ్యారా? ఈరోజు రివిజన్ చేస్తున్నాను, ఈ రోజు నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయింది. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో వాట్ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే? సో ఫస్ట్ how to set up a project. Okay, first how to set up a project. Okay, సో సెటప్ ప్రాజెక్ట్ చూసాం కదా, ఫస్ట్ చూసాం. దాని తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసాము? కామెంట్స్ డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసాము? హౌ టు టేక్ యూజర్ ఇన్పుట్. సో నేమ్ అవ్వచ్చు, నెంబర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఈరోజు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, సో ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఉంది కదా, మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్. సో ఇట్లా మీరు మల్టిపుల్ తీసుకోండి. ఓకేనా? సో మీకు ఏదైతే గుర్తొస్తుందో అది తీసుకోండి. సార్ నాకు ఏది గుర్తు రావట్లేదు అంటే ఏం చేస్తారంటే గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి. గూగుల్లోకి వెళ్ళి పైథాన్ ఏం టైప్ చేయొద్దు, రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అనండి. ఇక్కడ ఇమేజ్ వస్తున్నాయి కదా, సో ఒక ఇమేజ్ ఓపెన్ చేయండి. ఇది షార్ట్ కట్లు మనం నేర్చుకోవడానికి. సో అలానే మీరు ఏది కోడ్ తీసుకోవద్దు, మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు కదా. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది. మీరు ఏం తీసుకుంటారు? స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్, ప్లీజ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్, ప్లీజ్ ఎంటర్ మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ప్లీజ్ ఎంటర్ మంత్, డే, ఇయర్. సో ఇట్లా మీరు మల్టిపుల్ ప్రింట్స్ రాసి అల్టిమేట్గా ఫైనల్గా ఏం చేస్తారు? ప్రింట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను? నేను ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను, ప్లీజ్ ఎంటర్ నేమ్ అన్నానా, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అంట. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్. సార్ మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇక్కడ నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇక్కడ నాకు వచ్చింది డిఫరెన్స్ కదా, డిఫరెన్సే కదా. సో ఫస్ట్ రోజు జిమ్ వెళ్ళగానే 6 ప్యాక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు, ఇది మనం ఫైనల్గా 2 months తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ 2-3 days 1 week బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది అల్టిమేట్గా మనం ఫైనల్గా చేయాల్సిందే. కానీ ఫస్ట్ డే నేను చెప్పాలంటే మనకి ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మనకు చాలా తెలుసుకోవాలి. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ print some data within your PyCharm. Next step is print some data on the UI. So UI ఇలా ప్రింట్ చేస్తాం, తర్వాత చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తాము? ప్రింట్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో ప్రింట్ యువర్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గివ్ కృష్ణ. ప్రింట్ యువర్ ఈమెయిల్ k@gmail.com. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ కృష్ణ k@gmail. ప్రింట్ అయిపోయింది కదా. సో ఇట్లా మీరు ప్రింట్ చేయండి, మల్టిపుల్ ఇచ్చుకొని ప్రింట్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ కొంచెం ఐడియా ఉంది కదా. సో ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయండి కావాలంటే, లేకపోతే ఇంతటికి ప్రింట్ చేయండి. ఓకేనా? సో మీరు ఇట్లా మీరు ప్రింట్ చేయండి. టుడే టాస్క్ ఈజ్ ప్రింటెడ్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? త్రివేణి, తిరుమల, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీకు? సో మిగతా వాళ్ళు అయితే పాత వాళ్ళు, ఐ మీన్ ఆన్లైన్ మెంబర్. చెప్పండి త్రివేణి. హరిప్రసాద్ మీకు క్లియర్ అండి? ప్రవీణ్ మీకు క్లియరా? మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈరోజు చెప్పిన దాంట్లో? ఓకే, నేమ్ కామా ఈమెయిలా? సో ట్రై చేయండి అట్లాంటి. మనం ఎక్కువ ట్రై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మల్టిపుల్ రాయొద్దు. నేమ్, ఇక్కడ నేమ్ అన్నాను, కృష్ణ అంటే ఏంటిది? అది నేమ్ లేకపోతే నెంబరా? సో ఇక్కడ మీరు ఇంకా దీనికి ఒక స్ట్రింగ్ కూడా ప్రిఫిక్స్ అలియాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ యువర్ నేమ్, యు ఎంటర్ నేమ్. సో అట్లాంటి కేసెస్ ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేమ్ కామా ఈమెయిల్ పెడితే అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? కామా ఈమెయిల్. ఓకే, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తుందా? ఇష్యూ వస్తే ఎందుకు వస్తుంది? ఇష్యూ రాకపోతే ఎందుకు రాలేదు? సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ కేసులు ట్రై చేయండి. ఓకే, సింగిల్ షాట్లో ప్రింట్ అయ్యి. సో ఆ కేసులో అలా కూడా మీరు ట్రై చేయండి. సో ఒకటి ఇచ్చామనుకోండి, ప్రింట్ అయిపోగానే 2 ప్రింట్ చేసి అయిపోయిందని కాదు. సో ఇట్లా ఇక్కడ కే అన్నాను, కే అంటే ఏంది? కే అనే స్ట్రింగే. నాకు అర్థం కావట్లేదు కదా, నేమా లేకపోతే ఏంటిదని. ఇంకొక కే అన్నాను, ఈమెయిల్ కే అంటే, కానీ ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు కదా. సో కెన్ ఐ యాడ్ సమ్ స్ట్రింగ్ బిఫోర్? అది నేను రేపు చెప్తాను. హౌ టు కన్కాటినేట్ ద స్ట్రింగ్, హౌ టు ఫార్మేట్ ద స్ట్రింగ్. అవి పాత వాళ్ళకు కూడా చెప్పలేదు. దట్ ఈస్ అ న్యూ టాపిక్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? కిరణ్ కుమార్, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? రవీంద్ర, ఐ మీన్ నాట్ ఆన్ టుడే సెషన్, పాత ప్రాక్టీస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మీకు క్లియర్ అయినా రవీంద్ర? మొన్న కొన్ని క్లియర్ అయింది సార్, చేసినాం అట్లా. ఓకే ఓకే, మీరు చెప్పిన తర్వాత అట్లా ఇఫ్ అని ప్రింట్ ఓకే ఎల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఓకే పెట్టి చేసినాం. ఓకే. మీకండి త్రివేణి క్లియరా? తిరుమలయ్య చెప్పండి. తిరుమలయ్య మీరు సెటప్ కంప్లీట్ చేశారా? మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. ఓకే టీమ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద డే, విల్ మీట్ టుమారో.